Yes, morning everyone. Tugenda kuba tutandika ennaku z'omwezi ziweredde ddala 19. Kitegeeza tuli mu kuyingira ennaku ezisembayo ez'omwezi gw'omwenda. So, hope everyone is okay. Leero nnaku lwa Monday tutandise lwa Kinyikagobe. Akakuba katonyeredde yenna asobodde okubyanza mu kakuba n'atuuka waayiyiza. Amiina ffe tubadde tukyakawulira buwulizi mu nnyumba. So, today tugenda kuba tutunuulira ku charts tulabe ki kye tuyinza okujja mu wiiki eno. Monday ebeera ya kutunuulira general view of the chart of the pairs. Oli waddemba okubaako pairs z'oŋŋamba nti ze zino. Tugenda kuba tetwogera ku nnyingi nnyo naye nga at least entono ze tugenda okuba nga tutunuuliddeko ziyinza okuwa ekifaananyi ki akatale gye kayinza okuba nga kalaga. So aim yaffe si yakubeera nga tunoonya trade mu ssaawa eno kubanga eyinza obutajja bwebeze alhamdulillah, naye kiki ky'oyinza ggwe okubeera ng'otunuulidde bw'oba nga oli wekka Sawa 8, Sawa 9, New York session. This is now a London open. We are just in the London market open. Budde bwakakya mu Europe, budde butandise sawa ziri sawa emu n'ekitundu mu New York. Mu London n'ebitundu ebisinga ebya Europe. So, akatale kaggulawo buguzi wadde Asian session yatandise dda. Ezo zi Australia zaani naye sawa zineeno tutunuulira London. Bw'oba oli ku London then mu New York bw'eneeba openings zikyali sawa 8 ez'ekiro. Can you get some money out of the market bw'ebanga London tetambudde bulungi? Ye idea eyo tubeere nga tuli self-sustaining, like nga naawe osobola okuanalyzinga akatale mu ngeri yonna gy'oba osobodde. Katubire nti tuli fine. Osobola okuyita ku chat n'obaako ky'obuuza. Morning Angel, then Raymond, Mobilu Idris, Francis, Nasozi, King Josh. Yeah, we are all fine. N'abalala mbagambe kwe tuli twatuuse. Tugenda kuba tugezaako okutunuulira akatale kiki kayinza okutuwa wiiki eno, naye nga bw'oba tonnaba ku analyzinga tusuubira ndooza mainly USA esinga driving akatale. America bw'ekolola ensi yonna ejja okufuna ki senyiga. So at least tusooke tutunuulire ku DEX, then osobola n'okugira n'okutunuulira pairs endala. Osobola okukozesa mataf.io bw'oba ng'oyagala kumanya mataf.net, this website mataf.net ejja kuyambako okuanalyzinga individual pairs. Like bw'oba oyagala kuanalyzinga US dollar, you analyze the US dollar. Bw'oba oyagala kuanalyzinga Japanese yen, you analyze the Japanese yen individually, pound individual, olabe strength yayo. So you can use this site for that information. However, sigenda ye yonna, let me use the DEX, the DEX. Ngenda kukozesa trading view which every one of us can access. Nsubira mumpulira bulungi, audio eri clear, kansubire nti gundi teri too loud, the music bw'oba ng'omuwulira kansubire nti tali too loud, ngali just enough. Omanyi bwe mubaamu ka music at least kayina engeri gyekawaamu vibe. Okay, kanyongeze ku screen kagundi. Okay, so tugenda kutunuulira gundi mainly DEX, DXY, yes,
DXY tulabe kiki dollar kyeyagala okukola oba kiki kyetuyinza okutunuulira ekiyinza okubaawo mu nnaku ezijja. Tugenda tandika ne let me start with the monthly. Let me start with the weekly. Tulabe ki ekiyinza okubaawo mu weekly oba ki. Okay. Kuba bonna beetaataaganyiza ku mirimu, saa Mukama abateeremu obwangu. At least okay. At least tutuukeeko ekyo kye twagala. Okay, no temper chart kiyinza kukola. Let me DXY. Let me go to this. Double temper. Okay. I'm trying to see which platform ayinza okumpa ku data omuneneko ku weekly. Ndabe singa zigaba. Okay, I think this one can give me at least enough. Okay. So, tubadde tunuulira nnyo DXY, like the dollar index, nga tulaba nti ekyali mu this region eno area eno, and okuviira ddala emabega eno area ebadde y'amaanyi. So we need to break through this area. It acted as a resistance, then we broke out. It was a support. It was the last sell candle when we were, last sell volume. Waneno wetwaina supply nene, wetwava okulaba nga to breaking below. Breaking even the structure nga bwe tugiraba nti maybe oyinza ogamba we had a breakout, this, but volume yatuviirako ddala kubanga we had a distribution, then we dropped. Kati waneno wetwajjeeyo distribution. So volume yatuleetera okudrop oku breaking this level oba this resistance level mainly yava waneno. Wetu approach nze tekitegeeza nti waliwo waneno endala supply zones, naye mainly waneno wetwava essaawa zino wetuli. So bwe tuba tetuna breaking awo wayinza okubeerawo tag of war, kitegeeza twandyagadde to breaking out, then tukole new highs, maybe retesting these levels again. Ekyo kyentunuulira kuki kati lines zineno zenkubye oba zetwakuba ziruddewo nnyo, zetwagala okulaba how can we react from this level. Generally dollar is very, very bullish, very, very bullish, unless nga tufunye different fundamentals eziyinza okukyusa bullishness, esobola okukyusa akatale. Naye nga for now the dollar is so bullish, kati kyetwandyagadde okulaba for several weeks now tuli mu weekly. 3 weeks in a row we are rejecting here. You are rejecting here, we rejected. This one became a bullish candle. We first broke below, then net come out net closing as bullish after the CPI numbers. CPI is afulumanga ziraga nti numbers, inflation yekyali waggulu, then twali tuli bearish, dollar yali eri weak, then yorafuluma nelaga nti numbers za inflation zikyali waggulu. Kitegeeza interest rates ziri likely okubeera nga zi affecting a dollar. So last week was bullish because they were factoring in choinzo gambo oku pricing in the FOMC numbers over interest rates. So waneno bw'otunuulira pattern bw'ogamba nti kyovolaba for me I take fundamentals into consideration.
kubanga bw'otunuulira here, this would have been a good sell for me. We are seeing distribution. This is distribution nga bwe tulabe wali. Then taking out liquidity tuli mu area of interest, then ne tutandika breaking a lows. Bw'olaba aneno we are making higher highs. We are making higher highs. Then ne tu breaking a lows. Kyensuubira nti guno omwezi gwandibadde at least gulaga weakness mu ba buyers, twongera okufuna ba sellers because of this sell volume. However, after the fundamentals, even on the last days, those are twatandika lwakusatu ne tutandika okulaba bullish momentum. Lwaki? CPI numbers zajja nga ziri against the dollar, like they are too good. And bwe ziba nga ziri mu green, kitegeeza tugenda kufuna nga inflation yali waggulu, kitegeeza government erina okuvaayo kubanga kye baagala okukendeeza kulaba nga inflation etuuka ku 2% level. Bwebanga ekyali mu 6%, 8%, nga ate 8 is still increasing although at a lower rate, kitegeeza ogenda kwesanga nga government evuddeyo okulaba nga ekendeeza inflation. Dire basuubira kubanga balina FMC meeting ndowooza egenda kubeerawo this week. Si ndowooza naye erina okubaawo this week, egenda kubaawo ku Lwokusatu FMC meeting. So tulinayo FMC news, interest rates, government egenda kwongeza interest rates ku Lwokusatu. This is zigenda kubeera 3 ez'ekiro. Kati bonna byonna ebigenda okukolebwa oba eno week dollar kyensuubira egenda kuba etunuulidde kineeno. Have they already priced in the news? Manipulation yawedde oba egenda kubeera surprise? Twagamba nti before the FMC baali basuubira 50 basis points waneeno, federal funds rate wano baali basuubira 50 basis points, kati baazongeza. Bw'otunuulira nadde empitayitako ku mawulire ag'enjawulo, ng'abasinga bagamba after this was the previous, this is CNBC TV news gond, bagamba the US Fed decision key driver for markets movement this week. It is the key driver for markets movement, and it is this week the decision. Kati bw'obanga gwe tosuubira nti amawulire gayina kye gagenda okukola, it's of course gayina tugenda kirabira mu candles, naye kiki kye ba expecting nga kyenjagadde okuleeta, it is the 75 basis points hike. Nti zineeno kye basuubira abasinga kye bavooti nga bagamba olwa inflation eri waggulu, kitegeeza bweba government egenda ku increasinga interest rates, egenda ku increasinga by 75. Kati waneeno we wali sente oba we wagenda okubeera expectation kikife kye tugenda osuubira decision kuneeno weegenda okukolebwa. Nti bwe baba nga basuubira 75 points already ziri priced in within last week. Last week bamala dok pricing in the 75 basis points. Sigenda kugenda nnyo mu FOMC. I think on Wednesday tulinayo session. Inshallah mukama bw'anaaba atusobozeseza tugenda kubeerawo ku Wednesday. Ku Wednesday, in fact Wednesdays twagamba egenda kubeera open Zoom. Tugenda kuba tubeera ku Zoom, obuuze ekibuuzo kyo with audio, teweetaaga typinga. Bw'oba osobola typinga, bw'oba olina chat gy'oyagala okusharinga, you can share your chats. So link eyo eri mu Telegram group, mujjo gisanga in our Telegram. Bw'oba toli ku Telegram group yaffe, it is FX Lab Yugi. FX Lab Yugi, sorry, Yugi.
eyo ye Telegram group. When you search ojalaba nga kalimu aneno ka dollar after lab. It is Forex Laboratory in Uganda, just chechiringa bwekityo. So genda ku Telegram joining ate wabera discussions ezenjawulo ekuyambako okubeerako kyoyiga. So mweno Telegram, ku Wednesday tujja kuba tusharinga link eyo, so that osobola okujja ne to discussing together, ina questions, ina byayagalo sharinga, any chats, any subject osobola okujja ne tubeera wamu ne tuogera. It is open Zoom. Okay, so ku Wednesday tusuubira nti either amawulire gamala dda okufa, CPI yamala dda okurepricinga FOMC ezo rate hikes, kati in case nga baongeza by 75, exactly 75 basis points, it is already expected, you already priced in. Tuwagenda wajja kubaawoko movement entono, na yenze kyensuubira if they increase by 75 points, kitegeeza price eri likely okwambuka katono, naye olw'okuba already it is priced in this previous candle, last week's candle, kitegeeza ejja kumala egambe byebyo bye twadde tusuubira, then tutandika olaba dollar ng'ekola ki. Unless nze wensuubira dollar okubreaking out n'okubeera very strong mweno eri eno gye tugambye, which is very very crucial, kubanga eno kando gyolabanga breakings out, eno ya breaking akolaba gye yatuuka nemala ate ne dropping. Eno previous candle even was like this. Eno red candle gyolaba eyo yaliko nga it is a very very strong bullish candle from here, nejja neekola bweti. Kitegeeza yaliko nga breakings out as strong as that, nemala ne rejecting mpaka ku closing nga eri bearish. So tewaliwo kyanjawulo kyagize, unless ngeno week ekoze eki, eno nayo ya openinga nejja neyambuka nemala ne closing nera below this. Kati unless ngeno kando etulaze nti yo a closings above something like this anywhere, kastemala yo nandyagadde nnyo at least a closing above this previous week like this previous week week ewedde, singa closing a week mu waggulu w'eyo week oba wa weeks zineno, then nja kusuubira nti tugenda kweyongerayo ddala waggulu mu gundi. Singa ekola bwetyo kitegeeza tuongere kulaba bwongezi, naye however we cannot predict, at least for now that is what is happening. Nandisuubidde singa bafulumya basis points nga ziri 75, I believe tugenda laba dollar ng'ekkirira. Singa eyinza okonsolidatinga naye ne tuddamu ne tukola ki, ne tulaba nga tu dropping at least to these lower levels. Then singa bafulumya nga basis points ziri less than this, kitegeeza singa bafulumya nga ziri tugambe ziri 50, eyandibadde 33.25 ng'eri 3, that is 50 basis points. Nsuubira tugenda laba dollar nge droppinga. So mweyo essence tuba tutunuulira nti bwe basukka waneno ne bayongeza by 100, tugenda laba nga dollar eyongera okulinnya, olwaki interest rates zeeyongedde waggulu. So kati ekyo kyentunuulira kyekiri likely okuhappeninga mweno area of good interest. For now tuba tutunuulira XX US dollar okubeera nga ziri bearish, nga tu droppinga, we drop, we continue that drop, then USD XX rally. Singa bongeza by this, nakati sawa zineno kino kyetunuulira, we are still in a rally with this.
eno ye sentiment eriwo until ekigendo kyusa binene ebibiri bye twogerako egenda kubeera interest rates yegenda okuleeta change in the market structure yegenda okuleeta change in the direction yegenda okyusa bias y'akatale naye sentiment eriwo essaawa zino eno eraga nti dollar is very bullish and we are still expecting these high numbers and if the numbers are very high tugenda kwongera kulaba a very bullish dollar a very very bullish dollar singa zibeera 100 basis points naye singa zikendeera ne zibeera ku 75 ne batunyonnyola lwaki bazitadde ku 75 egenda kubeera neutral then singa bazisala ne bazisa ku 50 ne batubuulira lwaki kubanga wabeerawo statement Jerome Powell gyakola n'abalala ne bannyonnyola ebyo bye bagenda okwogera bw'ogattako basis points kitegeeza tugenda laba change in the bias kati bineno bigenda kuba bikyukamu naye bigenda kyuka with fundamentals not necessarily nti lwakuba tuli wano. So bwe tunuulira tugenda tunuulira XX kineno waneeno dollar playinga kinene kati waneeno mwe muli US30 zi equities mwe muli gold mwe muli zi euro dollar ezo zi major player bw'otunuulira euro dollar ye major currency ndoozi esinga okubeera traded yesinga mu volume mu currency euro dollar bw'otunuulira gold ensi zonna ezisinga obugagga ziyina gold like China, Russia, America zani so gold dollar affecting gold wadde neera gold akozesebwa manufacturing ebirala nga electric cables nga jewelry n'ebirala naye ate dollar emataringa so reserves z'ensi ezisinga ziri mu gold kati bw'obanga gold is dropping kitegeeza ne wealth z'ensi ezisinga ziri mu kudropinga bw'abanga equities zidropinga kitegeeza n'ensi ezisinga kubanga banks ezisinga zitradinga oteekayo sente zo nezitradinga equities nezibuyinga bonds kati bw'obanga tebabayinze bonds a long term so kati bwe zibanga equities ziri mu kudropinga kitegeeza n'ensi n'egundi ne banks ziri mu kola ziri mu losses so okay dollar matters essaawa zino we are bullish on the dollar katugendeko ku daily tugendeko ku daily tulabe kiki akatale kikayinza otuwa tugambye tugenda kufokasinga ku zino line olw'okuba already eri twakola ki bw'ogenda ku smaller time frame tetujja kufuna data amala kyovula tugenda kugagingira ku eno weekly monthly gundi resistance so this was I think on kubanga eno Friday eno yabadde Sunday Friday Thursday ku Tuesday FMC meeting dozo laba gundi CPI numbers toyinza kungamba because of what simanya biki no so right now tuli muku tewaliwo nnyo kyamaanyi kyenyinza gamba kyetutunulidde let me go to 4H ndabe ku daily sirabawo nnyo kyamaanyi kyentunulidde generally mpozi twabadde ne break of structure minor tuyinza okulaba structure bwetambula we had a break of structure yinza ogamba this is a break of structure if I don't take a week nentwala candles gundi bodies then we had the distribution as we are here then netulyoka to droppinga essaawa zineno tunuulira maybe oyinza ogamba nti akatale kakomawo mweno area which is this order block. Let me get a permanent marker. We are coming in this last sell to buy. Last buy to sell.
volume here. Then ndoza we tuyinza okulabira ki ekigenda mu maaso singa tutapinga kyemanyi nti mu olunaku lwa leero oba olwaddi nze nandyagadde tusooke tukole ki turanging something like this, then after during the CPI FMC we tap into that area to drop lower. Zineno, if we do that, zineno order blocks kitegeeza zigenda kubeera just kutuyambako ku retestinga for liquidity grab to continue down. Naye nga zigenda kubeera tezikyakola mu nga bw'olaba eno ezaaliwo nti after singa shifting market structure ebaawo failing to break above this high ne tutandika okulaba nga tappinga to make lower lows, then kitegeeza tuli likely okukola a shift in the momentum, tutandika okulaba nga chart a droppinga. So however singa tetukola ekyo nandyagadde kubanga aneeno toyinza gamba nti ekireese this momentum wabaddewo any liquidity grab anything, no, and we are still having liquidity. Singa twasoose ne tujja ne tappinga mweno demand zone osanga nanze nandibadde ngamba maybe tugenda kwambuka if we had just tapped into here, but bwolaba we are creating liquidity. We have liquidity here. Webuze lwaki tebatekinze out this low. If they were to go up, kitegeeza they are accumulating liquidity here to tap into one eno, then by dropping higher. We can continue moving up or taking out the buyer side liquidity wagulu, then it dropping. Naye nze nsuubira as long as we don't close above here, sobola funa data weno. Twandibadde tunuulirako gundi katono nnyo. Malo kujjawo this. Okay. Njagala kufuna ku data eno ndabe oba tusobola okufuna more detailed, naye kyekyo kyengezaako gamba nti ekinene nnyo bwe tunaaba tuzze ne tugera tulina psychological levels obutamala budde, tulina psychological levels here 10 110 50 essaawa zineno tu breakinze 110 singa tutuuka ku 110 50 oba 500 oba 0.5, then tusuubira nti maybe eyinza okubeera psychological level for a resistance. Kati eyo nayo eyinza otuyambako okufuna a reversal. Tuyinza otappinga mweno psychological level, mbadde njagala kufuna levels kize tuyinza okutappingamu so that tukola ki tweyongera already ye psychological level gye tuliko gye tuyinza okugirako maybe eriwo endala here. Okay, so zezo levels zensuubira mwe tuyinza otappinga before mbwemba sigenze erigendayo ku left olabe ki ekiriyo, olabe order blocks, olabe liquidity ali eyo, olabe imbalances, olabe biki ebiri ku left, so that osobola okugaginga wa akatale we kayinza reversingira we kaba ka failings. Naye for me I'm saying nti singa tuba tu failings oku breaking above this level over this ne to dropping, so I'll be continuing bullish sentiment. Essaawa zineno tuli mu area ey'amaanyi. Singa nandiyigize bwe tubanga tu continuing bullishness ne to breaking and we close above here, then to continue up. Kinandyagadde breakout, a retest and a continuation. Malo kujjayo bineno mbyongereyo. Okay.
So that is the dollar index. Enda kuba ntunulira ku euro dollar, then gold, then euro dollar, I think GBP USD, pound US dollar, then US dollar Japanese yen ndowooza byengenda otunulako, then tutambulirawo. Euro dollar last week I made some sales ezankolera ku sente ku euro dollar. Okay. Kantandike ndowooza, let me go ku higher time frame. Ndabe waliwo kye nadde ntunuulira ku euro dollar. It had an interesting structure. Wanda tawa gundi nungi. Wanda tawa details nungi. Okay, sigenda kukirira nnyo. Naye let me use this ku euro dollar. Okay, bw'otunuulira, we were moving up, then we started breaking structure. This is where we had our major breakout. Then we had a retest, then for a continuation after this breakout to make new lows. Netukomawo netukola double tops, then netweyongera wansi. Essaawa zino we are having a major breakout here, kweno level, ku higher time frame. So what do I expect? I expect high volume. Already euro dollar, euro you're losing a parity with the dollar. Parity meaning yali 1-to-1. In fact, since the beginning of a dollar, and oza chineno kyasemba kubeerawo nga dollar teyenkanankana na pound na euro when ndoza 2003 nga bakatandika nga euro yakabeera created mu 2002. So essaawa zineno already dollar is losing, euro is losing parity, is losing the equivalent of the dollar. Kati wetubanga tuli mu breaking, I think we can break lower netukola pullback oba retest kweno level over the previous low, then for a continuation to a structure bwetyo gamba. However, essaawa zineno euro tugambye dollar is strong. Ekiyinza okyusa ekyo okubeera maybe we can reject from this order block jetulaba waneno. This is on the 3 months quarterly gundi analysis, like 3 months, 6 quarter. Naye 3 months buli kande representing a 3 months. Twinawo this order block jetulimu essaawa zineno. Jensuubira nti maybe with ngabe tunyonyodde dollar eyinza okulaga weakness, then netutandika okulaba reverse oba a minor pullback oba netandika okufuna pullback, maybe awo wetunatandikira okwambuka. Like we had a correction, this deep correction, then we can have such a correction bwetuba tutuse mweno area. So I'm expecting a correction over a reversal, meaning a correction can be just a minor pullback. Something like this, ngabwe tugambye kweno a level, even deeper correction. Naye a reversal, ebeera correction, netu confirminga chi, failing to make a new low, then netandika okwambuka breaking the previous highs. Singa eno area ya confirminga, for example here we made a low, a new low, then netwambuka, failing to make a new low, we were expecting a higher high, higher than this, but we failed to come out to make a new low. Kati singa tuambuka netu making a new low, this is now a reversal, not a correction. For now, ejja kubeera correction. So ekyo kyembadde ntunuulira nti eno level gye tulimu eyinza okubeera so important on the 3 months chart,
maybe let me go to 1 month. Tulabe ekiriwo. Yeah, we are starting to see exhaustion. We are starting to see at least kubanga enebulayo omwezi gubulako olunaku 11 okuggala. We are starting to see volume y'aba sellers ng'ekola ki. This previous candle failed to break below. Bwetuuse mweno area ndoza tulabye wevudde. Tutuuse this one rejected and etandise okulaga weakness by not closing below the previous month's low. We broke and we failed to close below. A break nze nayo ennaku ezisoose 19 kati wabulayo ennaku 11. Can we close below oba can we fail? Singa flipping nefuuka green candle kiba kitegeeza nti weakness eno order block egenda kutuyambako okupushinga okufuna momentum either to come back into this area. Singa to confirming with a lower low, then netandika okola highs tuli likely okutandika okufuna a deep pullback. Ekyo kyentunuulira ku euro. Essaawa zino eno tuli mu range on a higher time frame. Tulaga weakness on the dollar. I mean on the dollar. Generally we are dropping. However, we are showing weakness here. Unless nga tulabye nti at least we are closing one eno. Naye oyinza okwesanga ng'eno candle closing into something like this. Singe closing bweti. Then we expect next month okulaba nga tutandika breaking the previous highs, making new highs. Kineno kyoba osuubira. So kitegeeza tuli likely okulaba nga tutandika buying ki dollar, euro dollar. That is on the monthly. Essaawa zino we are in a consolidation on the monthly, on the higher time frame. Ndowooza banaye ngezaako okusimplifyinga ebintu bineeno tulabe nga tufunamu. Tugambye ekireese gundi eno eyinza okuba this order block. Osobola okugenda ku left n'olaba gundi. Waliwo volume indicator eno naye sijagikozesa. I use this VFI egezaako okulaga how volume bwetandika. If I get a divergence mweno gundi volume as we approach making lower lows ngate waneno tukola higher lows, then naye volume so far ekyali nene eyaba sellers. Like this is not simanya gundi. This is volume ekulaga volume, general volume, and volume is so important. Volume yaba sellers, like sell volume ekyali y'amaanyi nnyo. So I would love to see volume ekendera as we are making lower lows. I think we are still likely to make a low, then tulyoke tukole kitandika pushing up. So volume ekyali waggulu nnyo yaba sellers, jagala ndabe divergence maybe mugundi. So that is the only indicator I use. The only indicator, I don't use any other indicator. So tulaba last week we had a bullish momentum naye netujja ne tapping into an area of interest, which was this order block. We tapped into this, then we rejected. Kitegeeza ba sellers bakyali so over too much. Unless nga to break in the botunolira range tulimu, unless nga to break in the, because this is the high which brought this low. Kat we expect, since we are rejecting on the area of interest, we expect a lower low. Already we are failing to make a higher low.
candles ziraga nti kamala okujjawo tuli mu kuzanyiramu eno range, which I think ne bwe tuba tukkiridde I mean, as long as we don't break this, line, as long as we don't break that, tusigala tukyali mu area of interest. Okay, so bwe tuba tetuna breaking ano tukyali mu area of interest, which is the order block low. So kati kiki ensuubira nti we are likely to make a lower low since we have we have tapped into this order block on the weekly, then tapping into an eno to make a lower low. Singa to breaking eno low, chances nyingi nti tugenda kweyongera wansi. So I'm still continuing with the dollar bullishness. Dollar ekyali strong. Ekigenda okyusa dollar strength gagenda kubeera fundamental FMC. Kati awo we bagenda okukolera manipulation, we bagenda okulaga distribution, we bagenda okukolera simanya biki byonna balage. Now this is accumulation, of course. We tubanga tuli ku wake off, we tubanga tulaga gundi, tugenda kuba tulabanga we are making lower lows naye nga volume ntono mpaka we tuna breaking out. So that is on the weekly. Let me go to the daily, then tulabe. Okay, those are tulaba area je twatapinzemu here gamba waneno. Then we rejected on this, I think was on Tuesday. Then it dropping. This was FOMC, I think. Sorry, CPI. Then it dropping. We are making a 3-bar pattern. 3-bar pattern tetegeza anti just 3 bars zineno. Naye olaba these weak candles have failed even to do half of a correction of this candle volume. Kitegeza we expect a lower low mweyo process. We expect this of breaking a lower than this okweyongera wansi. Let me go to 4H gezeko kwangua. Bwe tubanga tulina oyina kyo pickinga, at least ngezaako kuwa how I do my top down analysis okuviira ddala waggulu mpaka wansi. Naawe osobola otunuulira pair yonna n'ogamba eno kanjikebere bwe nti. So tekitegeeza nti olw'okuba maze obudde bungi ngezaako okuwa different pairs ezikola ki. Okay, now this is the 4H. Bw'otunuulira structure tubadde tuli mu kudropping. We are making lower lows here. We break structure, then we make a lower low, and we are making higher low. Eno ye low eyakola this high, then we twava ne dropping. We came back into this level here okutapingamu ne tukola no a new low. Kitegeeza this area is mitigated. Then eno ye low eyavaako eno high eya mitigating the previous liquidity levels, the supply zone. Kati bwe tuba tugenda tukoze new low, which is this low now eno eri mu black here. Price is then mitigating again. Kiki kye tusuubira, we expect a new low. So after that we expect another. Kitegeeza we are making lower lows and lower highs. Kati you just wait for, you just look for areas where katale we kayinza okukolera such things. Bw'otunuulira waneno, this ye volume. This was our supply. It was demand before, then ne flipping into supply. Kubanga waneno twabadde twambuka, we had support from here. Yinzo yita support level. So people were buying from there. People were buying. Okay.
we are moving up. So many people were buying, saying this is our support. So many people, until we tapped into area, the objective. Where was the objective? And the objective here for tapping into the previous supply. I mean, yali support nera, we tapped into this level, into the supply. Meaning demand, the previous demand now flipped into supply. Netuja, tapping into the previous demand level, which is now the supply, to make a new low. Kati waneno, to break this volume yaletera eyo breakout waneno etwajja supply olaba candles after the consolidation here. Kande yavaawo eno yali yamanyi waneno kitegeeza we wali ba supply abangi mweno area, and it was demand also we wabadde demand zone. So eno ye last buy to sell volume. Last buy, we bought here oba buyers bali wano bangi when we are making lower lows. So waneno wetwali, then we broke structure to drop lower. Kati zineno break of market structure objective yali komaowa. Waneno wetwali tujanga to breaking a structure aneno ngabo gamba break of market structure objective yali yakomao mu supply zone, which we did, and we had a very deep pullback or a very deep drop to dropping. So esawa zineno objective is meant chiche tusubira, we are expecting a lower low. Now, yet before making a lower low, we can still come back into this level. Tukyasobola okukomawo waneno. Ate neera ne bwe tu breaking above, tukyasobola okuba as long as kubanga eno ye high eyakola lower low. This is the high. Already mazeno mitigating level of interest. So, kati as long as we tuba tetuna breaking wano waggulu, tukyasobola okukomawo in any area kubanga tukyalina levels zetota mitigating here tukyasobola okudda. Kitegeeza ne bwe tukola break of structure tetunaba kutandika kugamba nti tuli bullish. However, we can trade that. Naye for the short term, nze singa tukomawo mweno area, then I expect a drop. Naye singa tu rejectinga waneno, for example here, mweno order block, singa tu rejectinga aneno tugeze with the fundamentals zentunuli denze, nti singa FMC meeting we fail to close below this low, over we weak and we come back and we close above this level, chances nyingi ntugenda tandika okukola break of structure tuyitembuyisi tandika okwambuka. Ekitegeerekeka kati bwentyo bwe ngenda okuplayinga nyina levels zentunulidde singa tusooka ne twambuka into this level, I'm going to look for sales to drop into this order block, which is this, even to expect lower lows. Nga expecting a lower lows okulaba nga maybe tuyinza okukola ki okweyongerayo singa by increasing by 75 to 100 basis points. Mba nsuubira dollar okubeera very strong. Kati range kyensuubira nti tugenda kweyongera okukkirira okutuuka ku 097 okukkirira ddala mpaka wansi, ekyo kyensuubira. However, singa tusooka ne tujja waneno bwe tuti and we tap into this, either we take out liquidity and we come back to close above, suubira tuyinza otandika okukola bweti. So I'm prepared for two things, for a buy and for a sell. Rachi, we had a break of structure, although we tapped into the area of interest, which is the supply, previous demand.
then netandika kati wawe wali origin yeno move yeneno order block eno singa tutapingamu netulaga rejection with the fundamentals, I'll be looking for buys. Something like this, waiting for break of structure, then retesting the previous order blocks of our liquidity gaps, which is Simanya FVG, then to continue up. Echo chengendo okubanga nonya obanga ninda. Guys, ebyo byengendo okubanga ntunulide ku euro US dollar. Then you can go to the smaller time frame, to the daily, to hourly. For now, we mbate tunatapinga mweno level sigenda trading euro USD. Then kangezeko kwangu ya pound yen GBP. Pound US dollar katulabechi. I expect the same thing. Dollar strength. Allow ku deleting neno. I expect dollar strength. Pound weakness, of course, ngabwe tubadde tujja twogera pound yebadde very weak. Compared according to the fundamentals, echavirideko n'okugoba gundi Boris okugoba prime minister abwe ne balondo omukyalo omulala as the prime minister yuyo ne gundi yagize yafudde queen kati awo subira changes. So generally bw'otunuulira pound yen the same thing. Sigenda ku higher time frame genda yoko ku 3 months olabe levels ezenjawulo pound bwebadde kola wawe twatandikira ku rejecting okukola reversal naye this is the current one. And when I'm looking at such a structure bantunulidde eno wawe twajja this low mainly endagamba nti okay eno ye yavaako eno low, then waneno wetwava eno low ye yavaako eno high. Eno high enda gitwala nti ye yavaako eno low. So we had this, then we have this, then we had a minor pullback mu area of interest. Now we are likely to make a lower low. Kati ngenda concentrating nnyo ku level zine bbiri. Ngenda okola ngenda concentrating wano to here. The dollar, pound dollar, generally eri likely nayo abantu basuubira nti eri likely losing its parity too. Like okujjo testing 1-to-1 dollar, pound dollar. Bwogenda ku higher time frame sigenda gendayo. Naye bwogenda ku higher time frame tuyinza okulaba nga pound dollar nayo losing the parity nga bwe tulaba dollar euro dollar. Like nebeera nga pound yenkanankana ne dollar. So eyo gye basuubira kubanga basuubira recession is even starting. Recession meaning katugende ku chart. So this is the low we had. Eno yellow. We are creating a new low. Ngezako kuba straight line. So we had this low. Eno low ye yavako eno high. Eno high ye yavuddeko eno low. So the current low we are on, it is this one. We are having this low. Naye eno low yavaludda wa yava neno waggulu. So we are in this range. Okumanya eno range lwaki eri important kubanga bwe twajja eno eno high yagezaako okutapinga into an area of interest eno high.
yajja netapingira ddala ne mitigatinga ki area of interest here. The last buy to sell. Bwotunuulira we had this law whereby eno law yava ku eno area. Eno volume was mitigated, then netulyoka tujja wanene eno yali unmitigated with an imbalance oba FVG oba fair value gap oba imbalance gwe kyonna kyoyagala okwogera. We had and oba tolabanga video gye twayogerako oba session gye twayogerako gundi eri more likely okubeera high probable order block, like order block eyinza okubeera high probable collar. Ebiseera ebisinga twayogera ku characteristics oba ku attributes nze nganzo omu ze ntunuulira bwe mba considering order block. So tubadde twambuka netandika tubadde tukiira breaking new laws, making new laws, breaking the previous laws, then netandika oku breaking a structure to come up. Mweno area twambuse mpaka ku area of interest, which is the order block. Kitegeeza ezekola mitigation. After that, we had a break of market structure. Nga tumaze okukola ki? Tumaze okugenda okukola okumitigatinga area of interest oba okumitigatinga objective yaffe. Tumaze otuuka mu objective. Then we had a breakout. Candle ne closing bulungi nnyo. You can use the body. Nera we had a candle close. Then kiki kyensuubira? Mba nsuubira a return to area supply zone. Waneno wonna wotunuulira tewaliwo area etali mitigated. Price is efficient from here, except where? Except mu structure waneno wetannaba ku mitigatinga. Ebisigadde waneno ndi ku 4H. Esigadde zonna gundi tewaliwo wali area etannabeera mitigated, except here. So bwe ntunuulira ano nga tewali area eri mitigated, kyokka already tumaze okukola break of structure. This is the law. Eno ye last law eyatuleetera gundi eyaleeta this high. So after breaking of this law, I accept price to okujja at least tapping a mweno area. So we have different areas of interest. For example, I might send it to we are likely to tap into, the previous area of resistance whereby we made a high. Abakozesa Cosmodo structures manya biki Cosmodo QM bobagala price ekomewa not to drop. Naye I have to sinti tuiraga weakness. However, we didn't. We just passed through volume. Buying volume yali munene, yali nyingi nnyo until we came into this area. We came into this area. Bwotunuulira bwe twatuuka mweno order block, twalaga rejection, netulaga weakness, netulaga gundi, then netandika okulema okukola. We made a low, failing to make a high, which is higher than that. Then you could look for either a break of this low, which we did with this candle. We had a breakout here. Then netulaga rejection mu area of interest to drop lower to make another low. Kyentunuulira ekyo. So this area already mitigated. Kati areas kizemba ntunuulira eziyinza okubeera important after tapping into this. Bwe tuba tukomyewo waggulu ngenda kuba ntunuulidde maybe here. This is the recent. Eno yali support level which was demand. Bw'otunuulira we had demand everywhere. Waneno twatappingawo ne twambuka ne tujjano ne turejectinga paka we twa breaking out. So eyo area eyinza okubeera so important. However, we broke through unmitigated area eyinza otuyamba nga tukomyewo. Then we continue to drop
making lower lows. Botunulira, we made a lower low, breaking this low. Simanyi oba abantu gye bali bw'obanga olina ky'opicking, then typing ako mu chat, yes. Like the stream guys, temukindekera. Waneno twali tufailinze, we came back into the area, took out liquidity, then netwongera okukola ki okupushinga, but we failed from there, netwambuka neturetestinga netukkirira. Eno egenda kubeera another area of interest here. Before we go to the other area, eno ejja kubeera area of interest. Kubanga we took even liquidity, descending liquidity, then net dropping. So your last buy to sell ejja kubeera important. Then when we dropped, eno yali mitigated. We had a mitigation mweno. Let me use just a week. Broke out. We came, started breaking market structure. Abamu waneno batandika okukola okugamba nti babuyinga. For me, I just wait for this. I don't buy into this. Then to dropping on the CPI to make a new low. So area chijemba ntunulidde saawa zineno, automatically mba ninze kulaba nga tukomawo mweno last buy to sell candle, which is this. After making a new low, mba nonze kukomawo komweno oba the last buying volume wanene wali supply, because eno supply twabadde to failings of breaking at this level. So eno level egenda kumbeerera ya makulu nnyo eno singa tukomawo mu eyo area. Ekisooka nandyagadde kati zezo levels zengendo tunuulira now. Singa tukomawo waneeno ne tufailinga ne tu droppinga to make a new low, oba ne tukomawo mweno eno yonna this eno, I take this as an order block. Eno yonna it is an order block. Specifically ngenda kuba nfokasinze kweno kando mweno order block yonna mweyo area ngenda kuba nfokasinze kweno order block waneno. Chemanyi nti tujja kubeera mu equilibrium level. If we can do that, if we can push higher ne tujja mu eno level, nandyagadde eno oba waneeno, naye eno yonna level ngambye nti egenda kubeera area of interest waneeno wonna. Sigenda kumala gagira mba njagala ndabe weakness mu buyers. As we approach that level, I want to see weakness mu buyers nga bwe tulaba waneeno. Weakness mu buyers failing to close above, tulabe ba sellers nga bajja mu katale, then I can enter. Simple like that. Nti singa ndaba weakness as we approach the area of interest. Waneeno area of interest yali luddawa. Tugeze, if I enter here, expecting to make a new low from this. So this is the low, waneeno, which is 1 to 2, nebwenkola 1 to 3. Here, 1 to 3. From this area of interest yali waneeno, because eno waneeno we twa breaking a low. Eno ye yali structural level. As we were making higher highs, eno ye low eyaleetere no high. Kati bwe tuba tugibreakinze a retest to continue down. So mba njagala bwe tutuuka mu area of interest, which is this, okulaba weakness mu buyers, which we did and we got by sellers, then to continue. I want to see this duplicated here. Singa to breaking, I will not just sell. Waneeno tetubadde mu area of interest, wandigambye nti wabadde weno low.
I wouldn't sell here kubanga naye waneno singa yeeyongedde okwambuka, singa yeeyongera nejja mweno areas zembadde markings out, then nja kuba neetaaga like this order block here oba waneeno, then I want to see such a candlestick pattern okola sell. So I'm looking for sells until bwendaba nti dollar elaze weakness. That is pound yen, pound US dollar, Australian dollar USD. Pay yebadde nyumire goberera structure bulungi nnyo. Yemu ku pairs zembadde nsinga okutunuulira ennaku zineeno. Just ingezaako kuwa gundi perspective eri mu katale. I think it is the same structure joyinza otunuulira. Just ndowooza kati waliwo nnyo gundi yanjawulo, making lower lows and lower highs, coming back to mitigate areas of interest. Waneeno, very recent we had this kubanga eno yali last buy volume okulaba nga twajja netu even to kale eno ye order block wetwava eno yali mitigated, then we made a low eno price eri efficient yonna esinga eri waneeno. So eno ye olaba nti waliwo imbalance mu structure. We have an imbalance here, we have this, then we had a low we broke out, now we had accumulation to continue up. Then after tapping into that area of interest, we are expecting lower lows, which we did here. We tapped into this, we expect more lower lows. Now as we moved down to a breaking a structure, simanyi oba byengira byangu oba bizibu, naye nga ndaba kyangu nnyo bw'otandika okugoberera. We had structure here as we are moving down. Twabadde twambuka, this is the low, eyaleetera eno low. Njigasse neno kubanga there was liquidity, ne twambuka ne tukola higher high. A higher high, we had a distribution as we went into this area of interest, then ne tujja fading to make a new high kubanga bwetuba eno yebadde last point of interest, then we failed to make a new high. Eno ye area ya fading okola new high. We didn't tap into that, otwatandikira aneno mweno, maybe inzo gamba this is the we have another supply here. Zebuli wenda bagundi sifayo gwe supply yali ata naye buli renda ba commotion gwe imbanchi twala. I take that as area of interest. So break structure level here, eno si gundi si low kubanga eno low, just ya tuyambako breaking out. We expected a rejection over something. Naye eno ye low eno, the previous low. We don't make any low until we break a high. Eno ye low, eyavako high. Then tukomawo, we rejected here. We failed to make, we were expecting higher highs. We failed to make a new high. We dropped to break that. Netukomawo net retesting, we continue for a new low over a drop. Then netukomawo mu area eno. Netukola mitigation, and then we broke another low, which is a new low now. Kati chiche nandyagadde okulaba. Nandyagadde okulaba nga price retesting at this level oba waneeno kubanga eno ye structural low eyavaako eri structural high here. So ekizibu kulinda n'olinda kineno kibeerewo. If you don't wait for this, you can enter waneno noga akambuying into this. Obo yinza okuba wakabuyinga price ne rejecting. Kati kulinda
and following the trend. For me, I would love to see into testing these levels. Ebiri. This week, nkubalira nsobola scalpinga into this nengamba kangende mu smaller time frame ntunulire ki naye I cannot sell right now kubanga tuli ku area, tuli ku resistance almost a support, tuli ku support no we rejected here, then netuja netukomawo netu rejectinga, so oyinza okwesanga nga we reject again then break out okuja to buy into a sell. Like oyinza okwesanga we fail to make a new low, then netukola ki netandika okola break of structure, a retest into this. Maybe I can buy into that. Saa zineno okukola sell ku AU USD AU checho mba njagala break out a retest for a continuation. Kambabuli, the smart money is a breaker and a retest. Ichecho choka cho trading. Tewali wochilala, it is a break and a retest. Mulala gama nti a trading chilala sichimanchi cho trading ao. Kubanga you want a breakout and you retest the previous price sensitive areas. Wherever order block, you do that. Wherever imbalance, you do that. It is a break and a retest, but waiting for that retest, chechizibu. Waiting for noveranga to enough form kugenda na this, then you wait for a pullback over a retest. Abasinga webalemererwa. But if you can get a break and a retest, let me go to gold, then US30. Let me start with the US30 gold, then we go to pound yen tugendo kumalira. Oh no, abatiko mwebale kubeerako like the stream. You can always share with others nebantu ne bamanya nti tubeerako mu kifo ky'okubeera selfish tetewali gwe kiyigira, tewali kye kikujjako. Yeah, this is US market, the 30 tech companies. Tulaba nti the same scenario, tubadde tuli mu downtrend after breaking these levels, the previous levels. Echenjawulo ekiri ku US30 sigenda ku month require time frame nti tetuna tapping into the COVID highs, the previous COVID highs. Let me go to the monthly katono. Tetuna tapping, abasinga balowooza nti oba abasinga benda bye ba analyzing gun markets bagamba nti we are likely to tap into the highs of the previous highs before COVID. Gondi tetuwa bulungi chat emala. Okay, so akatale waneno wekali before COVID, waneno eno ye high. So they expect the market to come back into this level, then maybe okutandika okolachi retesting the structural high. Kubange no ye structure esawa zino eno mu crypto Bitcoin weri wenyini nyini ku previous highs, even not before COVID, but previous high, the all-time high of Bitcoin weri esawa zino. So they expect Bitcoin, crypto, US30 dropping to these levels. So far, we have been getting support from this level, this order block so far. Then, could we see a breakout to continue? Kubango olaba rejections, olaba sell volume achali mungi nnyo to this level. Orachi, ekiyinza okukyusa ekyo kiri kimu kyokka, sentiment eri mu katale, se order block, kyovola bazi order block ejaziyitamu bwabanga sentiment nti dollar ekyali strong,
simanya tewannabaawo fundamentals, interest rates ziri likely okwikinga, inflation rates zikyali waggulu, tewali order block egenda kwata katale, tewaliwo simanya support egenda gikwata. No, fundamentals zigenda kulaga nti akatale kakyali kabi neera kagenda kukola ki, kagenda dropping. So when I go to the weekly, maybe we can scale in more. This is what I'm saying, we are likely to tap into this level waneno, then okulaba maybe we get a reversal. So ekyo kyekisuubirwa. Now let me go to the daily. Nze nga nz'omu, nze essaawa zineno US indices siziriimu nnyo naddala US30, kubanga tuli mu areas of sensitivity, like tuli mu area rejection areas, unless buli singa tujja ne tukomawo ne tufuna big pullbacks, oba buli lwe tubeera nga tunaatera otuuka ku area singa tukomawoko ne tufuna pullback tugeze wano, then maybe kijja kubeera kirungi, naye buli lwe tu breaking out ne tukkirira nga tutuukiridde areas of interest sensitivity, nze ng'omu mba neeraliikirira, saagala tu dropping erumu, mba njagala pullbacks, you ride like these bear market rallies, something like that. We break out, we continue, we take out liquidity ne tutandika dropping, and nandyagadde tukomewo mweno area for a deeper pullback here. Kankire bwenti waneno twagitappingamu, then ne to droppinga, which was on Tuesday, kati nandyagadde eno tukomewo at least waneno, then for a more deep, a more pull drop, something like this over waneno. So ekyo kye nandyagadde, naye essaawa zino bwe tuba tuli mu kudroppinga siinaawo area gye ntunuulira, maybe a breakout here for a continuation. So that is US30. Ngende ku 4H ndaba oba structure etuwaako kyetuwadde, naye nga ngezaako okulaba nga expand to higher levels, like gundi time frame ez'enjawulo, tulabe ki ky'oyinza otunuulira mu katale wiiki eno yonna, si leero lwokka naye wiiki eriyinza kukola etya. Okay. So we had liquidity here, we had the support waneno, so netu breaking out, tetunatuuka mu tetwakomyewo, saagala price ekoma market, nze nandyagadde at least for a sell, a good sell on US30, ngenda linda price to come back into this area. Singa nfuna rejection candles mweno area, ngenda kuyingira sell, naye bwe tuba tetunaba sigenda inoonya, ngenda gireka kubanga waliwo other pairs zensobola trading oba zensobola linda. So sigenda ku down ngambe nti ninze US30 which ngenda kulinda a pullback into this area for a sell. If we just drop, it is what it is. Naye if we come back, netulaga nti even we can move higher to the premium for a bigger drop. Abantu ekizibu tulowooza nti bineno tebisoboka, tetusobola kukomawo mweno, like oli bw'alaba price dropping wanene aba alowooza tesobola kukomawo eno waggulu, ate bw'eba eyambuka aba alowooza tesobola kudroppinga. Kyekizibu bw'eba dropping oli aba alowooza tegenda kukola pullback, kati waliwo abagaa tesobola kudda egenda droppinga lumu, ate bw'ekomawo aba alaba nga etasobola droppinga.
So you have to trust yourself and trust in the process. You trust in your strategy. If you bobanga oji practicing anga, you do it other than your two okubeera ku waneno ku stream no linda bulinzi olabe bayogedde kuki, but you don't do any back testing, any research, any. So bolaba aneno we had such levels era bwe twakomyewo twatapinze wadde tetwatuuse mu area of interest naye eno yabadde price sensitive area. It was support before even it was resistance, ne tu breaking out bwe twagiyitamu ne tukomawo nefuuka support. Kati bwe twakomyewo tetwafunyewo support ya breakinze kati nefuuka resistance again. Bwe twavudde ne tu dropping into this area. Kati kyekimu nange njagala ndabe nga tujja before we come into this area, this objective, kubanga I believe we can make a lower low, oba we can tap into this, oba we can, as long as tetunaba kutuuka mu eyo objective. Nandyagadde tusooke tutapinge muneno, naye singa tu dropping aneno ate nja kunoonya buys into these areas okweyongera waggulu. Then let me go to gold. Ndoza tumalirize ne GJ for the day. Okay, gold chechimu. We are seeing we are making lower lows. Let me remove the drawings. Tulaba structure now range je tulimu eno ye low eyaleetera eno high. So keradala, this is our high of the range. Eno high eno yajja yakola kirwaki ya rejecting it out. We came into this objective lwaki awo wali gundi nti bw'otunuulira we had a low. Singa twebuuza osanga bagamba obuteebuuza butambuza amazzi ekiro, naye singa twebuuza nogaa lwaki price yakola bweti, maybe kineno, this was the low, netukola high, then netumala ne dropping after rejecting. Eno ye last buying volume we twakolera this low, eno low eno twava waneno netukola new low. Nera bw'olaba sell volume kitegeeza ba sellers bangi abali waneno after this buyers. Kati eno egenda kufuuka supply zone. Bwe twakomawo nga tumaze okukola new low ne tutandika breaking a market structure, the boss ze tuwandiika break of structure, twajja luddawa mweno last sell, buy to sell, eno last buying candle we twajja then ne tutandika okukola new lows. Bakitegerekeka. So twabadde twambuka bulungi nnyo, making higher highs and higher lows. Eno low eri higher than this, eno high eri higher than this. The same thing wano we twava ne tukola new high, then ne tukola low. We made a high, we made a low higher than this, then we failed to make a new high. We dropped breaking this low. Neera kyekimu bwe mba ntunuulidde sigenda tunuulira eno kubanga almost eno temper structure nja kuba ntunuulidde this low. Which one? This one. Kubanga eno ye low eno eyavaako eno high. So this is the last low which made the last high. Singa tu breaking eno low kitegeeza tuba tukoze change in structure, which we did. Then ne tukomawo ne retestinga this low, nandyagadde tutapinge into the previous over the last buying to sell volume, which is this, but we didn't. We came into this order block. We came into the structure low, the previous structure low,
now turned into resistance, netweyongerayo netandika okukola gundi lower lows. Then eno gelo gyentunulira, this is my objective, to break this low. I'm expecting price wetandika okukola shift in market structure, breaking the previous counter trend, the smaller over the inner structure. This is the inner structure y'omunda. Oba smaller naye structure y'omunda eyeno kubanga eno ye major objective oba higher time frame objective. Then eno pullback, singa tandika breaking a structure ya pullback, then I expect to make a new low, whereby two breakings out, making lower lows, retesting the previous price sensitive areas. Oyinza otwala eno low nogamba twatapinga mweno last buy to sell, then netutandika okukola new lows mpaka wetu breakings eno low. Areas zonna ezisinga zibadde mitigated. This one is mitigated through this. Then eno yetali mitigated, neno teri mitigated. Kitegeeza if I'm to wait for gold to push, njakuba ninze ekomeo mweno area. Naye before this area esobola okutapinga mweno kubanga eno yechi ye last buy to sell, whereby we had a break of structure, we had a break of the previous low. Kati nandyagadde nnyo, nsuubira nnyo nti eyinza okujja netapinga muneno. So I would expect price to come back, or to come into this either kweno previous low okudropinga. If not so, nandyagadde ejje wano to dropping. Ezo ze area ebbiri ze ngenda okubanga ntunuulidde. So gold ekyo kyeninze objective, I go to the higher time frame nentunuulira objective yayo eri luddawa. Kati waneno mbadde ku smaller time frame, genda ku higher time frame osooka onoonye. Tuyinza okubanga even we are going to reverse, sooka ogende ku higher time frame onoonye gold ali luddawa. Is it tanaba ku meeting objective, goberera structure yeyo yennyini yemu, the same structure nga bw'obadde ogoberera. Tuli mu kugira olabe wewa twava wa. Okay, waneno wonna waliwo liquidity levels. Let me see, can no wonder give me. Okay, yes, we are moving. Eno ye high and this is the low. Bwemba ntunuulira structure eno, bw'olaba eno ye high, eno ye low eyavaako, eno high to break structure. So ngenda kutandika okumarking out my chart by marking out eno ye high, then this is the low. Okay, so kati eno ye range, naye mweno range waliwo wetwajja breakout, which is currently yeno waneno, bw'olaba volume eri waneno, and this volume evira ddala kweno structure, it was resistance. Tunuulira structure waneno, it was support here nefuuka resistance. Kitegeeza yali ki demand and supply level. Even before waneno, it acted as the same level. So waneno wetwava mweno area, mweno eno yonna order block waneno, this is the full order block. Netulyoka twambuka, netandikwa netugiretestinga netwambuka. So I think bwe tubanga tuli bakugira kubanga eno price eri wano currently, tuyina kulaba nga either we can reject, we can have, this is like the objective.
Okay, so objective ya gold kutapping into this level. This is my first objective, tapping mweno level. Njinyonyodde lwaki objective ye yali supply zone. I mean it was supply and demand. Essaawa zino nsuubira neera eyinza okukola the same thing. So before we tap into this nendaba pullback, mansuubira egenda tappinga mweno zone. Kati kyengenda olinda. Ndalinda gold either akole pullback. Bwajja na dropping I'm not taking a trade. If it just drops into that level, sigenda kubanga taking. Ngenda kubanga ntunuulira nnyo psychological levels okugeza 1650 ngenda kubangi tunuulidde nnyo 1640 ngenda kubangi tunuulidde 1640 1665 ngenda kuba ntunuulidde psychological levels ezo kubanga baga $8 gold yagudde ku 1665 yagudde ku 1660. Those are bank levels oba psychological levels. Buli omuzaaba atunuulidde tagenda kugamba nti genda ku 1654 no. Okay, so that is gold. Then sembyeyo ne GBP JPY. Lwaki nsembyeyo GBP JPY kubanga I think abasinga gye tugiye tradinga GBP JPY. Ekirungi tewaliwo kye yakoze bw'obanga oli mu trade kama akuwa omukisa. As usual, structure gije abadde since last time yabadde akolaki arranging and netuva mweno range which we are looking at. Ngenda kuba ntunuulidde nnyo kubanga we tapped into this level and we made a double top. Even oyinza ogamba triple top oba ki eno level ekyafuuse ekizibu eno oku breaking out. We tugezaako breaking out with drop. So when you look at that nti eno yellow eyavaako eno high, then we dropped it. We dropped below it. Nandyagadde nnyo tukomewo mu eyo area. My targets zezine ebbiri eno lwaki ebadde resistance broken, then we can retest to continue up oba origin yeno move. Otunuulira eno mbadde nzija tukola analysis ku gije. Eno low, like we had this order block, then we started breaking structure. Let me first remove this. Ndabidde ku same mundabire. Mugambe same yagenda ku Thursday, yagenda ku Wednesday. Yegendera mu holiday. Mukole sente munyumirwa obulamu. So mainly I was looking at this level, these lows. Eno low, like we had this low. We had this low. We broke out of this low. Then netukomawo ate waggulu. Eno ye high gye twabadde tunuulira mainly. Eno ye yakola eno low. Then gye mbadde ntunuulira eno high mainly. Lwaki ye yasembayo kola low. Yasembayo kola low. We made a lower low because here eno yali even yajja ne grabbing liquidity ne yambuka. So eno ye high yakola eno low. Kati eno yonna eno structure, this is its low. Eno yonna structure because tugamba tetunaba kola low
until we break the high. Kati tetuna breaking eno high. Tetuna breaking eno high. Ye high je tutunulide. Then bwe tuba tetuna breaking eno high, nayo gyolaba nti tubadde tujja tukola mitigations ez'enjawulo. So eno ye yali low gye twali tutunulidde ne twambuka, we failed, we made a lower low, then tutandika okwambuka. Kitegeeza bwe tuba tukoze lower low, eno low tuli likely okujja okwambuka. Bwe tuba tukoze lower low, bwe tutandika okurejectinga ne twambuka, we expect nti price egenda kola mitigation. If we make lower lows, we expect price nti egyambuka waggulu ku pickinga liquidity, ku repricinga, then ekole lower low. So we expect price to make a lower low. Alright, we are making lower highs. We are making lower highs. Esawa zineno naye ate currently eno yellow eyavaako eno high. However, tetuna making a new high. Kitegeeza we have not yet made a lower low until we make a new high. Kati chichi price eno yonna esobola okuba nga ekomawo mu liquidity levels zineeno. Bwe twajja origin y'eno move gye tugambye, eno ye high, ojja gamba ya taking out this high by a few pips. Eno ye high gye tuliko kati. Eno high yava ludda wa, yava eno wansi. Kati eno ye range. Ye range gye tulimu. So as long as we have not yet broken this low, we are still bullish. However, we can make a new low. We can go below kasita tubanga tetuna breaking eno high. Kati range yeno eri waneno. Kitegeeza tukyasobola okujja ne tukomawo mweno origin yeno trade eri luddawa. Was it mitigated? Waliwo order block yonna, tulina order blocks ez'enjawulo, waliwo eno. Yinza okugamba nti yali mitigated naye osobola okuarguinga nti maybe we can come back into this, we can come back into these areas. Ezo ziyinza okubeera objective. So we can drop into those areas. Tuyinza. So olwaki tuyinza? Kubanga we made a high. I mean, we are still in the downtrend. Tuli mu range. Kati bwe tubanga twakola high, ne tukola high eno, ne tukola low, which low took out this liquidity here, then ne tutandika okwambuka. Kati ngenda kuba ntunuulidde eri yeno gye twavaako kukola gundi. Naye nkugambye tukyasobola okukkirira ano, naye eyo yonna bijja kubeera mu higher time frame. So ngenda kutunuulira wano. So whereby price came netapingamu katono, then netwambuka. Then eri yeno waneno we twatapingiramu eno order block. Let me just simanya abakyaliko oba bakyaliko, naye abasobodde okubaako mwebale. Eno order block ya tapping amweno area, then we started moving up. Although we didn't break above, we just created more liquidity here. Liquidity yabeera draw for over intent, creating an intention to come back into this area. Inzo gamba this, inzo mukubanga descending, inzo kugira wenna nacho yagala. So netujja netutappinga into taking out more liquidity, the sell side liquidity, the gwenjagalo yita buy side liquidity. Olwa reason nti buyers baba batadde waneno stop losses, they are buying and their stop losses are here. Tapped into this, moved up, tapping into this order block waneno mweno area, it tapped into there, taking out liquidity, newe refining waneno,
Then we started pushing up, breaking out this structure, netwambuka. So we were expecting higher highs. Now we just mitigated these liquidity levels as the one, tapping, reclaiming this area. Then nebadde tutwala waggulu, we broke out this structure. Kati kitegeeza kinti tuyinza okuba objective yaffe etanabeera gundi eno twamala ogitapinga kanjijjemu yeno kande eno oba eno order block eno eyasembayo okubeera nga ya sellinga before we bought, before price moved up, yeyinza okubeera area of interest. Then endala yeno structure wetwava, this is a full order block. Kati ze zino area lwaki ntunuulidde ezo area ebbiri nti maybe tuyinza okufuna a push up bw'otandika dissectinga buli kimu generally. Eno twamala eno liquidity yavaawo, bamutapingamu. We tapped into this liquidity, taken out, kitegeeza ano tewali intent. Then neno teina intent already tapped into, so I just keep my chart clean. Kati erina intent eri luddawa, eno ye objective yaffe for now. So we can use this singa tuba tetunatapinga aneno ate tukyalina ne major objective gye tuyinza okukkiriramu to make a new low, to make a new low. So singa tujja bwe tubanga tetugenda ku breaking eno longa tugenda kwambuka bwambusi, kubanga twa breaking eno high nga tugenda kwambuka bwambusi kitegeeza tetulina breaking eno low, naye ate tusobola okujja ne tugikozesanga elevation okwambuka okukola new low, a new high, something like this eno area oba waneno like this. Ezo ze areas ebbiri zengenda okutunuulira ku GJ for a buy. Naye bwe tuba tetunnaba ku tappinga muzino naddala eno order block, nandyagadde tukomewo ko wano waggulu. Either mweno order block egenda kuba ekolanga resistance area eyali support to dropping before this. Let me use another color. Nandyagadde we buy into this, then we drop. Then oba waneno kubanga eno yali demand zone, eno yali resistance, then support. We made a higher high. We had to come back a retest, eno yali last buying, last point of return. Then we had to make a new low tutuuka kweno area, but we failed and we dropped. Kati then mba ntunuulira nti eno area eno nayo is so important. Singa tujja ne twambuka, then I expect more drop. Kati ebyo bye bibiri bye ntunuulidde. Okay, if we come back into this order block, I would love to sell. If we come back into this order block, I would love to sell. Before we tap into this, singa tutapinga mweno area, I'll be looking for buys only. So sell volume ejja kubeera kukola mitigation. So zijja kubeera zinyamba kukola pullback for more buys. Naye for now, I'm looking for sales kubanga tetunatapinga mu areas of interest. So anaye ndooza nga tumaliriza, ayinayo kibuuzo, ayina kyateesa, osobola tusobola okukozesa omukisa guno eno ne tukola ki? Ne tubaako kye twogerako.
byebyo zezo levels ngezezaako okuwa levels sijja kugamba nti buy here now you wait for a signal enter here but you mark out these charts olinde you mark out if I'm to take a sell right now nga tetapinze muneno then I'll be waiting for a breakout and a retest. Like if I get a good sell volume candle netukola bweti kuba kati if you sell here kitegezo selling ku resist ku support and we don't sell on support. Amateeka agamu we don't sell on support unless nga target yo yeno wanene eno support level. So unless singa tukola bwetuti netu breakinga kande tamenya mateeka then I'll look for sells. Singa empa kande tamenya mateeka then I'll look for sells into this level. Singa nyamba neta tappinga munekola pullback ate ekyo kye kisinga obukulu. Maze okutekinga sell, I take out some partials, then I wait for a pullback into this level. Singa ejjira ddala ne even ku origin ya candle, ya move. Kubanga move eno yatandikidde wano. Singa ejja n'endaga weakness gatuuse mweno area, etandika okulaba weeks nga ziraga something like this, ngenda kuba noonya sales. Ate singa enkolera amakula eno neetapinga mu order block, nekola bweti. When I just look for sales into the here. Byebyo bannaye abakyaliko n'abalijja leave a comment bw'obanga ogirabanga replay bw'oba ogirabanga tolaba bulabi ategezaako okukola ki okumalayo video eno kubanga you can even butuufu bye twogera waneeno n'obanga obadde ku myezi gye tumaze nga tukola live streamings n'obanga you repeat no marking out your gundi naddala ku Monday ne Fridays. Naye buli omu yamanyi Mukama ate trading lugendo lulwo ate gwomanyi kiki kyoyagala mu bulamu bwo. Tewali ajja kutegeerera. Enjala bw'eba ekuluma w'omanyira nti weetaaga ekyokukola eky'amaanyi. Okay guys, ndowooza byebyo abalinayo gundi ku chat. Gigi ngenda kuba ninze gundi gold, ngenda kuba ninze sales nayo naye nga pullbacks are more important singa nfuna pullbacks mu zino area. Then Euro USD tannamakiwalinga, ndowooza ndabye yakyabula nnyo. Euro USD naye tannamakiwalinga, nandyagadde nfune pullbacks at least mweno area before tapping into this. Then kyekirala USD endala osobola ozigira. So byebyo bannaye gendeko mu chat, then bw'oba olina ky'obuuza ky'oteesa semu yatuuse dda waneeno. The Samu's friend. Okay. Okay. Bank holiday in Japan and tubadde tetutunuulira leero naye bw'obanga oyina kyogize then no stable network this side. Okay. Euro well explained, thank you, everything well explained, mwebale nnyo. Okay. Okay, same achali jinja mu nyege. Nyege means what? Means kusanyuka. Kusula ng'ozina, ng'osanyuka, kunywa.
Nyege kitegeeza. Okay, which bull, when bull and bear candles are consolidating each other. Simanyi oba Raymond mubirwa badaddamu Raymond. Okay guys, simanyi oba aliwo alina kyateesa nga tumaliriza. Okay, thank you. Ku Wednesday bw'obanga tosobodde, ku Wednesday tugenda kubeerako ne live open stream, like open Zoom. Link egenda kubeera mu you can join FX Lab. Our Telegram, FX Lab. Yugi. Eno ye Telegram group yaffe. Osobola ogendako wabeerayo conversation ezinyuma, abeerayo abantu abasharinga. Stera kubeera active kubanga waliwo abasharinga bangi. Ate already ebisinga mba nabyogedde waneeno. So you can also go nobeerako ku gundi ku Telegram, then kwe tugenda okuteeka gundi eyo. It closes 10 minutes after. Ku Lwokusatu bw'obanga oyagala kubeera mu Zoom olutandika 10 minutes nga tutandise, then tubeera tustopinga. So tekikola makulu kubeera nga oyagala ku, unless nga nkulabye nti wabaddemu okuva edda, naye kujja n'obeera nga otapingako oyagala kuyingira ate olabye nga tebakukkiriza. So tojja ssaawa 3 n'eddakiika 4 ng'oyagala yingira Zoom. So kyenani encourage nze baako ebibuuzo by'obuuza, anything from crypto, Forex, stocks, anything kyoyagala obuuza, ebeera open question day. Funded accounts kibeera opening yonna kasavu kanyama katogo, tewabeerawo topiki. So let us be there. Ku Telegram group mwere mu description, osobola ogenda mu description yeno video gye tuliko, then nobanga am I sharing? Badde si sharing nze gundi. Tugambye eri FX Lab. Jowa nkutumiddeko semu n'atakuyita ku gundi munyegenyege, mwana oyo nga muzibu. FX Lab LA B Yugi. Ye Telegram group yaffe mweri mu description. Ojja kunsangayo. You can inbox me if you want anything. Tuyina kye tuplanninga, naye nga so much is coming up. Gwe kyoba omanya tuli mu kuplanninga live meetups ezo kye twagala okukola. Tujja kumala kikola kubanga abamu babba gundi zaffe. Already channel za Luganda zeeyongedde, twajjanga tewaliiwo n'emu, naye kati ez'Oluganda zitandise okujja, kati n'ebirala tugenda kukola abalala bakoppe. Tetwagala ffe kola byabalala, twagala tukole ebyenjawulo. Twagala tuleete different traders. Tubadde tukyafunyeemu obuzibu ne batrader abasinga mu Uganda ndowooza baatuuka dda, tebaagala sharinga. You contact someone naye okumufuna lutalo. So okufuna ba traders trading okutusharinga nakyo kizibu gye bali. Basinga tebaagala sharinga, kati nakyo kikyatuzibuwalidde. However, let us grow together. We shall be moving as far twagala ffe tukole very soon. Yojala aba channel ekyaza ba trader abalala very soon. They copy, but we have to be original.
naye tetulina ffe buzibu n'abalala basobola kukola ekyo ekikulu ku informing abantu na ku inspiring abantu. I feel so good bwe ndaba nga abantu bakola ki ba appreciating what we are doing. See you guys and let us meet on Wednesday. Tugambye oli free okujoining a Zoom and we discuss. Come with a chat to share, come with something to share. Egenda kuba osobola, come with a question, come with something. Tojja buzi ku Zoom kutuulako butuuzi. Zoom egenda kubeera interactive. Mu kifo kyo typing ebingi waneeno ng'osobola okubaako ky'okola ky'obuuza direct ku Zoom with the audio. Naye tekijja kukola sense otuuleeyo, tekitukolera makulu. So prepare something for today, tomorrow. Any question you can relating to what we've been talking over for waliwe yayogera ku simanyi taking partials oba tunakyogerako ddi. Let us talk about ekikulu FMC wa Wednesday. We have to talk about FMC ebinaaba bivuddeyo ku Wednesday, then ku Friday, then maybe we shall talk about how to take partials n'okukola entries, dynamic risk, dynamic risk, partial, taking partials, multiple entries, ebyo byonna how to take those. Basinga babikola mu bukyamu naye tujja kugezaako okubaako kye tukola. See you guys. Fena abaliko to typing, at least see you typing a yes, typing a win if you learned something, if you had value. Baako kyo typing bw'obanga mwoli, leave a like. Toleka nga to type tolese like bw'oba abasinga tubeera tuli jampe okola kino okola kiri bw'okomawo bw'ovaako bw'okomawo nandi encouraging nze at least bw'oba osetolinze genda olabe video eno mu times ogende mu speed mu settings oyongeze ku speed mu kifo kya normal olabire mu 1 point something at least ogimaleko yonna. You leave a comment naye type CU, type yes, type W win, type anything. Joa yasose katulabe omulala typinga. Raymond nkulinze, Jafari nkulinze, Mubiru nkulinze, Zura nkulinze, bendabako waneeno, M Francis, Fik Famaika, S Peter. Let us type something as we leave. Sigenda vaawo mpaka nga mutypinze. Akayimba kaffe morning gundi tukateeko. Typing, for example, you can type W, no wereza. You can type yes with Y, no wereza. You can type something, you type something. Tumanye nti abantu tebaleseewo makooti. Ivan Tuku. Okay. For amazing information. Thank you, Ivan. Badde sinakulaba. Abantu ne W balemi. Kaija mbadde sinakulaba. Thank you. Ninze balala bannaye. Let us type something as we leave for tunoonye trades. Just plan for your trades and trade your plan. Guys, plan for your trades. Osobola trading a smaller time frame. Sigama nti you have to wait for 4H. Bineno mbadde ndaga bya week. You can scalp. Nainga, it is the same concept. I trade 1 minute, I trade 5 minutes, I trade 3 minutes, I trade 15 minutes. So, waliwo ebimu byenkolanga manye ebyo bya long term. Week number byenninze ebyo bye tubadde tunuulira bya week number. You can look for those levels on the smaller time frame. So guys, nchalinze W needs to spamming. Let us spam the chat. Out of bed, bitch, go. Get up, and then they got go.
bitch, go. Get up, and then they got go. Time to wake up, bitch, get up. Get up, get up. Guys, see you. Let us meet. Ebala abasobodde okubeerako katukikwasaganya ate ne olundi. Mwebale nnyo.